হ্যালো ফ্রেন্ডস, পঞ্চমঞ্জনের রান্নাঘরে আমি সুচরিতা চলে এসেছি আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ডিম আলুর কোরমা। ডিম আলু কোরমার জন্য এখানে আমি ডিম সিদ্ধ করে ভেজে নিয়েছি, আলুও সিদ্ধ করে ভেজে নিয়েছি হালকা নুন হলুদ দিয়ে। এখানে আমি একটা গোটা পেঁয়াজ, একটা ছোট টমেটো, মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ, গোটা টমেটো, আদা রসুনের পেস্ট করে নিয়েছি নুন দিয়ে। এখানে আমি একটু ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে গুলে রেখেছি। এখানে আমি কাজু আর পোস্ত একটু বেটে রেখেছি, পোস্ত অল্প একটু, কাজু বেশি। আর এখানে আমি ভেজিটেবিল অয়েল নিয়ে নিয়েছি। এই যে আমি টক দই ফেটিয়ে নিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজ বেরেস্তার জন্য একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, ঘি নিয়েছি, আর ফোড়নের জন্য নিয়েছি দুটো তেজপাতা, শাহমরিচ, শাহজিরে, শুকনো লঙ্কা, দারচিনি, একটা বড় এলাচ ফাটিয়ে নিয়েছি। তাহলে শুরু করি বন্ধুরা। প্রথমে আমি এই ভেজিটেবিল অয়েলটা দিয়ে দেবো। তো পেঁয়াজ বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেছে, মিডিয়াম ফ্লেমে আমাকে পেঁয়াজগুলো গোল্ডেন কালার করতে হবে। অল্প নুন দেবো।
এবার আমি একে একে ফোড়নগুলো দিয়ে দেবো। তেজপাতা দিলাম, সাহামরিচ দিলাম, জিরে দিলাম, শুকনো লঙ্কা দিলাম, বড় এলাচ থেতো করে ফাটিয়ে নিয়েছি সেটা দিলাম, দারচিনি দিলাম। ফোড়ন দিয়ে একটা সুন্দর স্মেল বেরিয়েছে। এবার গ্যাসের স্টিম পুরো লো করে এই পেঁয়াজ আদা রসুন পেস্টটা দিয়ে দেবো। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। কষানো হয়ে এসেছে। এবার আমি কাজু আর পোস্ত বাটাটাও দিয়ে দেবো। আস্তে আস্তে আমি ডিম আলুগুলো দিয়ে দেবো। এবার আমি ফেটানো টক দইটা দিয়ে দেবো। একটু আগে দিতে হতো। একটু গামাখাই হবে। অ্যাকচুয়ালি এটা নান, পরোটা, লুচি এইসবের সঙ্গে, লাচ্ছা পরোটা এইসবের সঙ্গে খেতে ভালো লাগে।
গেছে। এবার একটুখানি জল দিয়ে দেবো। এখানে এটাই হলুদ একটু কম হয়, হলুদটা আলু ডিম ভাজতে যেটুকু দিয়েছি সেইটুকু হলুদই যা থাকবে। নুনটা চেক করে নেবো, নুন একটু লাগবে। গ্যাসের স্টিমটা একটু হাই করে দেবো। তো বন্ধুরা, আমার ডিম আলুর কোরমা আমার রেডি। এবার এর উপরে গ্যাসের ফ্লেমটা নিভিয়েই দিলাম, আর লাগবে না। এবার আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাটা উপর থেকে ছড়িয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আমার এই যে ডিমের কোরমা রেডি, ডিম আলুর কোরমা। তো তোমাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিও। যারা আবার নতুন ভিউয়ার্স তারা আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। এইভাবে তোমরা আমাকে ভালোবাসা দিয়ে যেও, সাথে থেকো। তো আজকের ভিডিওটা আমি আর বড় করছি না, এখানেই শেষ করলাম। বাই বাই।